of Gntv at 12. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, and before we proceed with today's news, I still remind you of the mega Thanksgiving that is coming up here on Gntv as Gntv celebrates 4 years of existence at Kamkuzi grounds, and on 22nd of this month we invite all of you to come and be part of us on that day. Now into our today's top stories. BSJ and opposition supporters have urged all concerned stakeholders and authorities to fight hard so that Colonel Dr. Kiza BSJ can be released and set free and even tried in the civilian courts of law, but not the general court martial in Makindye. So far the case is ongoing, and reading of the cases at General Court Martial in Makindye right now. We take a look. Ongera amanyi okulaga nti n'abasajja batitiizi naye tetujapondoka kujja kweyongera mu maaso tusobola onunula gwanga okununula eggwanga si lunaku lumu kisobola atwala myaka 10 naye abalibeerawo lutuuka obudde eggwanga ne beebisa eggwanga lyabwe eriri mu mateeka nga bwe bagawandiika bennyini ne bagamba 10-point program ne bazivaako ne badda ebbali ne batandika okukola ebirala. Tulina ensuubi ntino buli kyalumu omusana ne gwaka naye tuli babagumu okola ekyeko ne batuli batugenze wali abalisigalawo ne batambuse ensonga era ne bwenkera ku macanga BSJ oba abalwanyirira okukyusa eggwanga bonna bagenze waliyo buli lukya wali abeeyongera okumeruka mu nsi yaffe tusobole ogikyusa Stani koti ya Stani so iyo koti gye tuzeeko etasobola kulaga bwenkanya ate teri mu mateeka. Koti y'ekimafiya, koti y'ekivandulo. So n'olwekyo eyo koti tetugikirizanga namu, kyova batugaanidde wabweru okuyingira munda okulaba ebikolebwa munda. So ffe tuli wabweru tujja kubeerawo mpaka oba amwezi gujja oba mwaka gujja tuli wano paka tulabike nti eddembe ly'omunauganda obulwanyizi ddembe Dr. BSJ ne Lutale bonna balabike nti bafuna obwenkanya mu nsi yaabwe. Njagala kuyingira mu mbeeyo ndabe kkooti y'amagye eyo olwaleero kyegenda okusalawo ku nsonga za BSJ, naye ekinkoze obubi amagye ku mulyango katuganye okuyingira munda, ekyo tukinnenyamizza era n'entandika okwebuuza kkooti kika ki gye bagaana abantu okuyingira. Kkooti bw'eba y'amazima nga ya bwenkanya mukkiriza abantu ne babaawo ne balaba ekituufu ekigenda mu maaso, naye ensaawa y'olwaleero tubatugalidde bweru bakole ebintu byabwe nga bwe baagala. Nze siri musanyufu olw'ensonga eyo n'amagye agayitiridde ku kkooti. Fe tuliwo balulu naye batusinga obungi, aba ne tukkiriza ne tuyingira munda kuba tugenda kumenya, tetuze wano okumenya mateeka, tuze wano okulaba kigenda mu maaso ne BSJ ateebwe afune eddembe. Naye ab'amagye ne poliisi batusazeeko kati tetukyalina bwekyusizo. Abasirikale bano abapoliisi tebalina wadde empisa, tebalina wadde ka discipline, tebakimanyi nti ffe tubagulire akawunga n'engoye ze bambadde. Ffe tubaliisa, ffe tugula engoye, ffe tugula amafuta naye tebatuwa kitiibwa. Bali wadde batuwa ekitiibwa kubanga ffe tubambaza, ffe tubawa ekyokulya ne batatuyisaamu maaso. Bali badde bavunnama na buvunnami kuba bali ku ssente yaffe. Fere tulina mmundu, tulugunya otya omuntu nga talina mmundu ng'ate gw'olina n'emmundu. Emmundu bazisse wali babatuweemu, tebalina maanyi ne olw'okuba tebalina obumundumundu. Ffe tugula amafuta batufindisa bupaatulo, ffe tubuteekamu amafuta kale tebalina disipulini. Twagala kkooti ya leero esale obwenkanya, twagala mazima naye ekyennaku kubanga batusibira ebwe tubaagala mazima. Bo baagala bakola ebyabwe bakola nga ffe tetuliiyo. Uganda mbategeeza nti essaawa yonna butuddira essaawa yonna. Naye ndi mwenyamivu nti Retired Colonel Dr. BSJ yavadde mu magye. Ekyokubiri, omusajja bamugatikako ebisangosango nti bamusanga n'emmoolo, naye amazima balemereddwa n'okweta obujulizi. Tuli wano tuli banyamivu batugaine n'okuyingira munda okulya omusango kubanga y'ensonga yennyini ne tuleese wano. Ndi munakuwavu nnyo olw'ekyo. Olw'ensonga eyo nsaba gavumenti ekyuse mu nkola eno. Omuntu atali w'amagye tateekeddwa kutwalibwa mu kkooti y'amagye. Olutalo luno tuliko ffenna Abannayuganda mwesoloozebamu mwonna mujje tulwanise olutalo luno. Twetaaga ddembe mu ggwanga lino nga temuvuddeyo mwenna Abannayuganda
tujja kusigala nga batunyigira mu ggwanga eryaffe byebyo. Zasimwe, GNTV at 12. For that report. Now, still in line with that, strong figures in the opposition parties of Uganda have condemned the act of trying civilians in the court-martial instead of civilians' courts of law. And this comes at a time when Colonel Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid are being tried in the general court-martials at Makindye. We take a look. A group of Ugandan opposition leaders have issued a joint statement condemning the abduction of Dr. Colonel Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya from Kenya on November 16, 2024. The leaders described the act as a complete violation of domestic, regional and international laws. Our leader of the opposition, members of parliament, members of the press, we gather here today to condemn the manner in which our brothers, Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya, were abducted from Kenya, where they had gone on their personal and individual duties. They insisted that the charges against Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya are dropped, and if not, they are to be swiftly transferred to civilian courts bearing jurisdictions to try the alleged offences. Says he was appealing against that judgment. He is deceiving himself, because Uganda has already ratified the International Covenant on People's Social, Political and Economic Rights, meaning that we do not expect the Supreme Court to nullify the laws that we have already signed for as a nation. The time is now for all of us, the political parties in Uganda, to work together and fight that dictatorship. There is nothing that stops us from calling public meetings and demonstrating publicly. Who is doing that? The statement asserted that the military court has no jurisdictions to try civilians and questioned the fairness of the trial, arguing that they cannot get a free and fair trial at the general court-martial, where the military is the complainant, the prosecutor and the judge. I'm going to request Counsel Lewis Ruongoya to come and read to us that statement that is going to be signed by the senior leaders, a joint statement in solidarity with Dr. Kizza Besigye, Haj Obaid Kamulegeya, all the other different political prisoners that are being illegally persecuted using the military courts. Kindly read it to us and then we'll sign. And all distinguished leaders, here is a statement, 9th December 2024, joint statement on the abduction of Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya from Kenya and the arraignment before the we, the undersigned leaders of different political parties and formations, do hereby 1. Condemn the abduction of Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya from Kenya, a sovereign state, on the 16th of November 2024, in complete violation of domestic, regional and international laws. 2. Condemn their trial in the military court, which has no jurisdiction to try civilians, and further assert our belief that they cannot get a free and fair trial at the general court-martial, where the military is the complainant, the prosecutor, and the judge. 3. Demand an end to the trial of civilians in military courts in adherence of numerous rulings by Uganda's Constitutional Court. All cases involving numerous political prisoners and other civilians must be terminated or transferred to civilian courts. 4. Call upon Chief Justice Owiny Dolo and the Supreme Court to rise to the occasion and put a final end to the trial of civilians in military courts and their attendant violations of human rights. 5. Demand that the charges against Dr. Kizza Besigye and Haj Obaid Kamulegeya are dropped, and if not, that they are swiftly transferred to civilian courts bearing jurisdiction to try the alleged offences. I thank you very much. That is a statement. The state accuses Dr. Colonel Kizza Besigye of engaging in acts that threaten national security. Besigye was heard on a recorded tapes asking for a drone from an arms dealer turned informer. First of all, I thank the leader of opposition and NOP for organizing this event. So you should remember that the way you felt
when your brother was arrested, is the way Ugandans are feeling their children when their brothers are abducted and are subjected to the court-martial. The statement was signed by notable opposition leaders representing various political parties and formations, who included Kyagulanyi Ssentamu, who is the president of National Unity Platform, Joel Ssenyonyi, National Unity Platform, Elias Lukwago FDC, Mugisha Muntu, Ant Pate, Win Kiza, Ant Pate, John Ken Ruchamuzi, and Doreen Nyanjula, among others. Okay, ladies and gentlemen, thank you. We have come to the end. I'm now going to be inviting the different leaders to come and sign this, our joint document. I think they'll do it from here on this podium with ease. I'm hoping the camera people are not disenfranchised in any way. Zasimwe, GNTV at 12. Thank you, Desire, for that report. Now, in other news, the Buganda Kingdom have come out to strongly warn all artists and musicians who have used vulgar content or is to get the attention of the audience and public, saying that it has seriously tampered with the cultural norms of Buganda. This was sounded by the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. We take a look. All seems not to be well for musicians Graviton Mutuju and Lil Pazzo Runave after Buganda Kingdom banning their music from being played on all their media platforms. According to the order issued by the Katikkiro of Buganda's Peter Mayiga, Buganda Kingdom media platforms will not play any song from these two because of being vulgar. Yeita Gravity Mutuju. Simulabanga konze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka ane egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Bw'oba oyagala kumansa ntungo genda mu kisenge nga muli babiri n'omuntu gw'osobola okubeera naye. Okuwemula kubeerawo nga muli susa abantu babiri ate nga muli mu kifo ky'olukale. Naye bw'obeera mu kifo ky'olukale obeera mugwenyufu bw'oyogera ebitajja ku mmere. Omwana kintu kyakubuza n'omugamba abadde ategeeza kitabo naye nga naawe olimba. Siraba lwaki omuntu ng'ayina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate n'adda okwogera ebyesisiwaza abantu. Lwaki oyo Gravity Omutujju atuwemula? This seems to be the beginning of suffering for these two because a number of individuals and organizations have threatened to take actions against these musicians who have made it a tendency for producing songs with vulgar statements. Last week, Uganda National Culture Center summoned these two to appear before it on Monday morning yesterday to answer questions related to production of vulgar music. Mayiga warned that if Graviton Mutuju and other immoral singers think that they are making market, they are mistaken and will go down with their immorality. After all, it's causing moral decay and embarrassment. Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lydia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina by'ayimba. Nenda abantu balina akaba obubaka bw'aweereza. Naye ng'ate abavubuka by'ayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti by'ayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Carol Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwo si kusanyusa. Byoliko si kusanyusa abantu. The kingdom has condemned the increasing habit of some insensible musicians employing immorality in Luganda songs, saying apart from abusing the respectable language, it also corrupts the morals of the young generation. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako eby'okuwemula
mubijje mu nkola zammwe era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo zaabuwemu era oyo gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abeewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa baagala ttutumu lya mangu ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi mu bulanga abantu bonna bateekwa okujjawo kubanga buno bwe butaka bwaffe. Gereso Mwabuyi, also known as Gravito Mutujjo, faced a series of criticism over his new song from fellow artists, including the agent and other artists from different sectors, claiming that it has a vulgar intent in it. Geresom came out with a short video clip where he claimed that there is no vulgar intent in any of his songs, saying that there are some members of the music industry that want to make these musicians look bad before their people. Ndowooza owekitiibwa Katikkiro nja okutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula. Nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic. Teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro. Era simanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange ekyambaawo. Era bakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakozesa nsobi. Siwemula siriwemula, music wange tawemula. Ekirala w'ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011. Simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS. Zahasimwe, GNTV at 12. That you desire for that report. Now, as we come to the end of our today's bulletin, Kigezi Diocese Christians Kampala chapter have been applauded by Right Reverend Gadi Akanjuna, the Bishop of Kigezi Diocese, for the tremendous support towards the development of the Kigezi Diocese. Reverend Gadi made the remarks at the final party of Christians in Kampala for Kigezi Diocese. We take a look. The Bishop of the Diocese of Kigezi, Right Reverend Gadi Akanjuna, has applauded Christians in the diocese for unwavering support towards sustaining church ministry through financial contributions. He made the remarks during the end of year fellowship and Holy Communion service for the Diocese of Kigezi Kampala chapter held at All Saints Cathedral in Kampala. Abamwe wakorera omuntu birungi akakuzimurira bibi nikikureetera omutima mubi n'abandi abo okubeera n'okorera birungi ngeno bireka okinga emigisha ubireka nabyo uko kuba ino wakorera cyakakukora kubi erizobo yetisi kugumiza okoreje aha ko kuba no kori nikibasa kuba cyarugire aha ko wakora irogo wakugarurira bibi noza kushagara wibiro rwigi utarukinga. The Random Acts of Kindness Foundation when bagambeji a tree is known by its fruit. While delivering his sermon, Bishop Akanjuna emphasized that the diocese is now focused on enhancing services in various projects and institutions, including schools, health facilities, and water and sanitation initiatives. The bishop also expressed profound to the Diocese of Kigezi Kampala Fellowship for their significant contributions to the diocesan projects. A man by his deeds. A good deed is never lost. He who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love.
umutima gumanyirwa habyana byawe umushija namanyirwa byari gukora He particularly highlighted the group's extraordinary generosity, which has been recognized nationwide, especially during their recent Bishops Development Fund. Abamwe ni mugarukayo mukwataha amashomero muzayokora kariya guidance mutwara scholastic materials mutwara ejo mutwara equipments waza y'abantu bakugambira nanka akozireki haza mutaruho mukukora mukigumizemu akoko bako mashomero ishomerero wayegiremu oyabigere nkende akaharo yine kamwe n'agasato kukoza umwabazyo Canon Johnson Variantuma Munono, the head of Leyte for the Diocese of Kigezi, reiterated the bishop's sentiments, noting that several church projects are being implemented successfully due to the immense support from Christians under the Kampala chapter and those residing within the diocese. Kanda bwecho nintambura fihi kona agobuleberesi amutika ekirero amuna ajiro kashatu konka nimpulira amaraka gabantu ninkwatanisa munonga na lei abukuba nimwe kugamba no munonga lero muna kuripotinga wabukama banjaba nienda kwasiba I know what in your respective churches. We will talk about Kampala. We will kuikoanyu mkasupportinga amakanisa ganyu mwena nibaleba places zanyu oja kumbani ngama wewe tunantani metokoze kukulia nantani metokoze kulia abo kuba abapolisayo bani ehinko gani batugambira kandi tuje natugambira ngo abo banda bitu abakamba mubebaze nonga mwebira kubebaza mwebari kundekanisa mwebari kutukundira muri Kampala mu Rwanda. During the event, the Minister of State for Trade, Industry and Cooperatives, Honorable David Bahati, commended Bishop Akanjuna for his exemplary leadership in advancing church and national development. He urged Christians to embrace the festive season with forgiveness, love, faith, and actions that positively impact society. kandi kuko bagarusha mu madress board hatiya ubako niyo wakinjire Uganda niyo turajya. The event served as an opportunity to reflect on the diocese's achievements, encourage continued collaboration among Christians, and set the tone for upcoming year. Zasimwe, Gntv at 12. Desire for that report, and our dear viewers of Gntv, thanks for being part of us from the time we started, the time we are coming to the end of today's bulletin. My name is ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12. I've been with Apollo behind the camera and Isaac in the control room. And before I sign out, I still remind you and call upon everyone outside there to come and join us on 22nd of this month as Gntv celebrates 4 years of existence at Kamkuzi grounds. Please come and be part of us, and do not miss the lunch hour that is coming up here on Gntv, live from King of Kings Church in the heart of Mbarara City. Good afternoon.